Okay, chapter 3. Guys, today we're going to talk about the sounds of language. Okay? Sounds of language. Remember, quiet. Ready? Waiting for you to open your books. Okay. Now guys, remember, before we talk about the language origin, and we talk about many hypotheses about the language origin, about the first source of language. We talk about how language originated. And then, we talk about the difference between animal language and human language. We said, okay, our language is different from animal language in these aspects. We talk about some distinguishing properties of human language. Hatırlayın, daha önce neden bahsettik? Dedik ki dil biliminin ana konusu nedir? Dildir. Dil nedir peki? Dili tarif ettik. Sonra peki dil nasıl, ne zaman ortaya çıkmış? Tarihini inceledik. Daha sonra bizim dilimiz ile insanlar arasındaki dilin farklı özelliklerini inceledik. Yani bizim dilimizi hayvanların dilinden ayıran özellikler nelerdir? Bunları inceledik. Şimdi ise peki biz bu dili nasıl üretiyoruz? Hatırlarsanız, if you remember, we talk about speech organs. We talk about lungs and the air that goes from lung through the larynx. Okay? Windpipe. And then we talk about pharynx. We talk about our mouth, lips with interlacing muscles, teeth, and our brain. We talk about these organs because all of them play important roles in producing sounds. How do we do that? How do we produce language? Biz dili nasıl çıkarıyoruz? Yani farklı diller var tabii. Bakın Türkçe'ye geçtiğim zaman farklı sesler çıkıyor değil mi? Hemen sesim de farklılaşıyor. Hatta insanın karakteri bile farklılaşabiliyor. But when I speak English, I'm completely a different man. And then I produce different sounds. متى أتكلم بالعربية أتكلم لسانا آخر. Değil mi? Arapça konuştuğum zaman farklı bir dil konuşuyorum. وقت أخذ كردي تأخذ as بزمانة كدي right? Bu da Türkçe. Ya gavaru paruski işte diller çok farklı çıkıyor değil mi? Peki biz bu dilleri nasıl üretiyoruz? Nasıl yapıyoruz onu inceleyeceğiz. So previously we talked about the basic features of human vocal tract. Vocal tract, voice box, Adam's apple. Değil mi? The intricate muscle interlacing in and around the mouth. Kasları konuşuyor değil mi? İnsanlar işte dudakları var, küpet, seslerini çıkarabiliyoruz, hayvanlar çıkaramıyor. Bunları konuştuk. Her iki özellik de both give humans the ability to produce a wide range of sounds with great speed. So, thanks to these features, properties, we can produce language. So we're going to analyze our speech. When we analyze, first we need to analyze speech organs. Speech organs, lungs, larynx, pharynx, mouth, tongue, right? And then we need to analyze sounds produced by those organs. İlk önce ne yapacağız? Organları inceleyeceğiz. Sonra bu organlardan ne tür sesler çıkıyor? Bunları inceleyeceğiz. And later sound waves through which speech is transmitted. But of course when we produce sound, this sounds goes, it is an output goes to other person, to the listener. And the listener
receives the sounds. So when it goes from one source to another source, we're going to analyze the waves. Okay? Yani biz ne yapacağız? Bir de ses dalgalarını inceleyeceğiz. Dili üretiyoruz organlarımızla. Dili konuştuk, nasıl üretiyoruz? Bunu inceledik. Peki bu nasıl ses dalgaları şeklinde geçiyor? Diğer kişiye onu inceleyeceğiz. And finally, we're going to analyze the way a listener processes the auditory signals waves. Okay, now I produce, using my organs, speech organs, I produce sound, and then the sound goes through waves, and then she perceives it. She hears the sound. How does a listener hears the signals, the waves that I produce? Yani inceleme şöyle başlıyor. Benden başlıyor, organlar, ses çıktı, dalgalar şeklinde. Karşı taraf ne oldu? Aldı. 4 ana başlık altında inceliyoruz. Bunları kaydediyorsunuz. So, the study of these aspects is called phonetics. Phonetics neymiş? Ses bilgisi in Turkish. Ses bilgisi. When you analyze phonetics, first you have to analyze speech organs. And then you have to analyze the sounds produced by those organs. And after that, you have to analyze the waves that through which sounds are transmitted. And finally, you have to analyze how a listener hears those signals, those sounds. Anlaşıldı mı? 4 aşama. This is called phonetics. Fonetik ses bilimi nedir? Neyi inceler dediğimizde ses bilgisi konuşma organları tarafından üretilen sesi, bu sesin dalgalar şeklinde aktarılmasını, bir de karşı taraftan bu sesin nasıl algılandığını inceler. Okay? Bir sonraki quizde phonetics nedir tarif edin dediğim zaman bunları okay, the study of this speech organization along with the system and patterns of sounds within particular languages is called phonology. Arkadaşlar, fonoloji bile fonoloji var. Phonetics, phonology zaten aynı kökenden geliyor değil mi? Phonoloji nedir? Phonology, in Turkish we call it ses bilim. So when we produce sounds, we have to analyze speech organs and then how we produce, how other person receives, and the sound waves. So when we talk about a particular sounds in a particular language, then we're talking about the sound system of that language. And if we analyze the sound system or the sound patterns of a specific language, then we call it phonology. Phonoloji nedir? Şimdi phonetics'te ses bilgisinde dedik ki şunları inceliyoruz. Genel olarak. Bakın, genel olarak ses bilimi bu anlama geliyor. Ancak desem ki ya İngilizcenin işte İngilizce'de şu kadar ses çıkarılıyor. Bu sesler bu şekilde bir araya geliyor ve bu seslerden şu cümleleri oluşturuyoruz. Türkçe'de şu şekilde yapıyoruz. Türkçe'ninki farklı değil mi? Kürtçe'ninki farklı, Arapça'nınki farklı, Rusça'nınki farklı. Biz böyle özel belirli bir dille ilgili çalışma yaptığımız zaman fonoloji diyoruz. Okay? So to illustrate, analyzing the way how vowels are generated and perceived is a concern of phonetics, whereas analyzing the vowels of English is a concern of phonology. It's an example. In general, we analyze how do we produce vowels? Vowel, ünlü. Biz ünlüleri nasıl çıkarırız? Bu genel. Ünlüler şuradan çıkar veya buradan çıkar, şu şekilde söylenir. Bunu inceleyen nedir? Phonetics'tir. Niye? Çünkü phonetics organları değil mi? Organları, sesi nasıl çıkarıldığını inceler. Ancak
İngilizcenin ünlüleri nasıl çıkarılır? İngilizce'de bu ünlüler nasıl incelenir dediğimiz zaman fon oluşuyor. Okay? Okay? No. I need a flash memory stick. But of course, we have different languages and different alphabets. And these alphabets have letters that represent the sounds of that particular language, right? However, in 1889, I guess, they developed IPA, the International Phonetic Alphabet, IPA, in 1889, I guess. So this IPA is the analytic framework for the study of speech segments that has been developed and refined for over 100 years. Like, as we said, we analyze different sounds in different language, but these sounds are represented by different symbols in different language. To understand, to analyze those sounds in one way, internationally, they developed the International Phonetic Alphabet. Bunu arkadaşlar özellikle fonetik alfabeyi iyi öğrenmeniz lazım. Okay? Özellikle bak bu bizim için çok önemli. Dil çalışanlar, dilcilerin özellikle bunu bilmesi lazım.